Hello, nispera li kulħadd jinsab tajjeb, kif għednilkom fl-aħħar programm ta' Choosedays ser ikollna sensiela taħt tema waħda li se tibqa' għaddejja l matul is-sajf kollu. Din it-tema hija interessanti ħafna speċjalment għal dawk iż-żgħażagħ li qegħdin jiddeċidu li ma triq ser jieħdu. Din it-tema hija dwar il-karrieri biex tgħinna nifhmu iżjed u nitgħallmu iktar rigward dawn il-karrieri differenti u kif huma maqsumin fil-kategoriji tagħhom. Choosedays ser jieħu xeħta kemm xejn żgħira differenti kif qed taraw hawnhekk miegħi għandi lill-kollega tiegħi Youth Worker Shaun ser jibda jkun magħna fuq il-programm ta' Choosedays u ser ħsieb ir-rokna tal-informazzjoni. U wara ser ngħaddu għall-intervisti li ser jisiru ma' professjonisti minn dak il-qasam li nkunu qed nitkellmu dwaru dakinhar stess. F'isem l-Aġenzija Żgħażagħ nilqakom għall-programm ieħor ta' Choosedays. Kifettilkom miegħi għandi l-kollega tiegħi Shaun. Hello Shaun, kif inti? Hello Rebecca, ninsab tajjeb, grazzi. Tajjeb. Issa ser inħalli fidejk Shaun biex tgħaddi iktar informazzjoni l-udjenza tagħna. Tajjeb ħafna. L-International Standard Classification of Occupations hija sistema ta' kif jiġu klassifikati x-xogħlijiet kollha eżistenti f'10 gruppi prinċipali. Illum ser nifokaw fuq il-grupp tal-professionals jew inkella professjonisti. Dan il-grupp jinqasam f'6 kategoriji: Science and Engineering Professionals, Health Professionals, Teaching Professionals, Business and Administration Professionals, Information and Communications Technology Professionals, Legal, Social and Cultural Professionals. Illum ser nifukaw fuq il-kategorija Science and Engineering Professionals. F'din il-kategorija nsibu diversi xogħlijiet, pereżempju astronomers, meteorologists, mathematicians, biologists, zoologists, engineers, architects u cartographers. Naturalment huwa impossibbli li nitkellmu fuq daw ix-xogħlijiet kollha, imma llum għażilna propju x-xogħol ta' perit u x-xogħol ta' engineer li huma żewġ professjonisti li jaqgħu taħt din il-kategorija. Għalhekk, x'inhi r-rotta li twassal għal professjoni ta' perit? L-istatus professjonali ta' perit, arkitett jew civil engineer kif inhu aħjar magħruf, huwa regolat mill-att tal-periti li tiddefinixxi x'inhuma r-rekwiżiti sabiex persuna jasal ikollu titlu ta' perit. L-Università ta' Malta toffri kors ta' 6 snin fih dan il-Fakultà tal-Ambjent mibni li twassal propju għal Master's Degree kemm fl-Architecture kif ukoll fl-Engineering. Għal-kors għandek bżonn Matriculation Certificate B-Level Passes ta' C jew aħjar fil-matematika u l-fiżika. Il-kors kif edna hu maqsum f'6 snin, l-ewwel sena diploma, it-tieni, it-tielet u r-raba' sena il-baċellerat u mbagħad il-5 u s-6 sena il-Master's Degree jew fl-arkitettura jew inkella fl-inġinerija. Wara l-gradwazzjoni, il-kandidat jew l-kandidata tgħaddi minn perjodu ta' taħriġ professjonali jew traineeship ta' mill-inqas sena qabel ma tidher quddiem il-board, il-warranting board tal-periti fejn issirilha eżaminazzjoni u jekk il-persuna tissodisfa il-kriterji kollha tingħata il-warrant ta' perit u tiġi rikonoxxuta bħala perit professjonali. Min-naħa l-oħra, sabiex wieħed isir bil-warrant professjonali f'Malta dan l-istatus ukoll huwa regolat mill-Engineering Act, mela allura bil-liġi, li tiddefinixxi min huma dawk eligibbli għal warrant kif ukoll x'inhuma r-responsabiltajiet ta' engineer. U sabiex persuna lek tista' taħdem bħala engineer professjonali għandha bżonn il-warrant li naturalment biex tasal tikseb il-warrant għandek bżonn baċċellerat, bachelor's degree, mela allura taħriġ akademiku, kif ukoll taħriġ professjonali, work experience. Il-Fakultà tal-Università, il-Fakultà tal-Inġinerija ġewwa l-Università ta' Malta toffri għażla ta' speċjalizzazzjonijiet fih dan dipartimenti differenti,
li kollha jwasslu għal baċellerat jew bachelor's degree fl-inġinerija. L-MCAST ukoll toffri għażla wiesa ta' korsijiet mill-livelli ta' Introductory Certificate sa' baċellerat fuq sma differenti tal-inġinerija. Wara li l-persuna tiggradwa hija tgħaddi minn perjodu ta' 3 snin ta' taħriġ professjonali jew inkella work experience qabel ukoll tidher quddiem l-Engineering Board fejn isirilha eżami u jekk il-persuna tissodisfa il-kriterji kollha jitingħata il-warrant u tiġi rikonoxxuta bħala enġiniera professjonali. Kif qednilkom tajjeb ser inkunu qegħdin nibdew nitkellmu dwar il-karriri u jkollna xi professjonisti magħna u llum għandna mistiedna speċjali Perit. Grazzi ħafna talli aċċettajt l-istedina tagħna u tkun magħna fuq Choosedays u taqsam l-esperjenzi tiegħek u aktar informazzjoni dwar il-karriera li inti qiegħda fiha. Tibda forsi billi tintroduċi ftit lilek innifsek mal-udjenza tagħna. Jiena Klera Bela, Perit, illi Perit għadha l-aħħar 17 sena. Naħdem ġo uffiċċju żgħir, jiġifieri fi għandna xogħol żgħir medju, jiġifieri proġetti medium size. Bħala affarijiet personali, bħala hobbies, jiġifieri nħobb nivvjaġġa, nħobb naqra, nħobb insajjar iktar ħelu jiġifieri, nħobb niekol u nixrob jiġifieri affarijiet jiġifieri pjuttost komuni biex niftehmu. Nħobb ix-xogħol ukoll jiġifieri il-professjoni hija ħajti wkoll jiġifieri. Tajjeb, grazzi ta' dik l-introduzzjoni dwarek u issa nsaqsik daqsxejn x'ħajrek tapplika l-kors ta' Perit u x'jiġifieri li tkun Perit? X'ħajjarni napplika l-kors tal-Perit naħseb li meta fil-fatt daħalt għall-kors tal-arkitettura ma tantx kelli informazzjoni fuq kemm hu vast fil-verità x-xogħol tal-Perit. Dħalt għall-kors tal-arkitettura jiena bħala suġġetti akademiċi dejjem kienu jinteressawni il-maths u l-physics u sciences u kien jogħġobni wkoll l-art u l-mużika. Ma naħseb li l-arkitettura hija dik il-professjoni fejn taqqat l-arti ma' xjenza hija xi ħaġa sabiħa dik il-ħolqa jiġifieri dik bażikament. Issa ix-xogħol ta' Perit huwa xogħol vast ħafna, jiġifieri hemm range ta' xogħlijiet li jiġu incorporated, bażikament hemm xogħol bħalma huma valuations fejn tara postijiet x'ħadd stimijiet jixtri għal raġunijiet ta' taxxi pereżempju. Mbagħad hemm id-disinn meta xi ħadd jiġi għandu biċ-ċart trid tara x'ħajamel biha, tiddiskuti miegħu, tara x'jista' jsir x'ma jistax. Id-disinn, il-proċess tal-ippjanar biex iġib il-permessi li jkun hemm bżonn. Mbagħad hemm l-istruttura, trid tara kif mhux tiddisinja xi ħaġa trid iżżomm l-istruttura jiġifieri. Għadha affarijiet oħra, BOQs, site inspections, meetings ma' kontratturi. Bħala xogħol varju ħafna, mbagħad hemm xogħol pereżempju Perit li jaħdmu l-qorti, jew arbitraġġ pereżempju, streams. Illum hemm ħafna iktar jiġifieri u peress li qed ikun hemm ħafna proġetti kbar, hemm anke lok fejn ikun hemm iktar streaming ta' Perit, jiġifieri jkun hemm Perit min jispeċjalizza fid-disinn, road engineering, structural engineering, jiġifieri xogħol ta' Perit huwa impenjattiv ħafna x-xogħol. Vast impenjanti. Ekku. U ovvjament there will never be a dull moment kif jgħidu. Le, fil-fatt huwa xogħol ta' responsabilità kbira wkoll, jiġifieri mhux lakemm tieħdu lightly, jiġifieri hemm ħafna responsabiltajiet. Ma responsabiltajiet li at the end of the day tuk sodisfazzjon. Ekku. Tirrakkuntalna issa l-ġurnata tipika ta' Perit kif tkun meta tqatta' l-ġurnata, aħna ovvjament konxi li mhux kull ġurnata tkun l-istess kif spjegajt tajjeb inti li huwa vast, forsi tina xi ftit eżempji. Le, ifhimni, ġurnata tipika kif qed tgħid inti ma teżistix, jiġifieri jekk hemm xi ħaġa li dax-xogħol mhux huwa boring mhux żgur, jiġifieri għax m'hemmx ġurnata bħall-oħra. U għax-xogħol li mbagħad jiddependi dejjem it-tip ta' xogħol kif qedlek qabel jekk inti tkun iktar speċjalizzat fuq struttura ħadd tagħmel iktar tip ta' xogħol differenti minn ieħor, jekk inti fuq design biss jew interior design huwa xi ħaġa oħra. Imma pereżempju ġurnata tipika llum fl-għodu nipprova nagħmel site inspections pereżempju kelli meeting fuq site li għadna ħanibdew il-construction
meeting mad-developer, meeting mal-kontrattur, decide fejn hemm xi archaeological remains, allura kellna l-arkeologu biex naraw kif se nibdew, kif se nissettjaw. Wara kelli ispezzjoni oħra, sajti oħra għaddejjin bix-xogħlijiet, routine inspection, qabel ma jaħdmu biex pereżempju niċċekkjaw il-ħadid u dawn l-affarijiet. Wara fil-uffiċċju kelli meeting tal-planning authority fuq applikazzjoni, jiġri ta' board meeting fejn tippreżenta l-proġett u tistenna li jiġi approvat l-applikazzjoni. Mbagħad nipprova nsib titħin l-uffiċċju biex nara l-emails, concerns ta' klijenti, letters ta' planning authority. Mbagħad ikollok meetings ma' klijenti tal-uffiċċju minn biex jiddiskuti proġett, minn għax għandu concern fuq xi ħaġa. Affarijiet oħra jgħidna eżempju l-klient, site inspections, Denise, visits, jiġifieri tipprova tilħaq ma' kollox fil-ħin tal-ġurnata ma' mhux xogħol li tidħol l-uffiċċju tagħmel tinsjab xogħol jiġifieri bil-qiegħda, definitely not. Tajjeb ħafna, issa għalfejn iż-żgħażagħ għandhom jikkunsidraw din il-karriera, inti x'paririet tiegħu? Ifhimni, hija karriera kif qed jina lija hija interessanti, hemm ħafna streams differenti, ġifieri tista' tagħżel tispeċjalizza anke f'section partikolari. Hija professjoni fejn inti kif qed jiena naħseb li hija l-ħolqa bejn ix-xjenza, il-fiżika u l-arti u d-disinn. Jiġifieri tik ċertu sodisfazzjon li inti krejajt xi ħaġa bniedem ġie għandek għandu art vojta. Finalment se jkun hemm struttura, ġifieri ċertu sodisfazzjon, però hija ta' responsabilità, ġifieri jekk xi ħadd ma jkunx lest li jidħol għaliha hija ċertu commitment jiġifieri. U anke nimmaġna bħala studju ovvjament dan jirrikjedi li inti jkollok daqsxejn ħin mhux ħażin għalik ukoll. Tistudja waqt il-kors tal-università għax mhux kors faċli jiġifieri, imma hija xi ħaġa li anke along the profession dejjem ikun hemm korsijiet li jintużhom wieħed up to date, jinbidlu liġijiet, jinbidlu affarijiet, jinbidlu sistemi, jinbidlu policies. Jiġifieri dejjem trid tqażżhom wieħed aġġornat ma' dak li jkun għaddej. Tajjeb, u nistgħu nagħmluhom anke forsi messaġġ ta' kuraġġ li dan ix-xogħol jekk ikun għalikom jekk taħsbu li intom interessati għalih, ovvjament ħadd m'għandu għal xi xjaqta' qalbu għaliex xejn jiġifieri kif qed ngħidilkom il-17 sena issa jiġifieri laqasna kif għaddew mindu bdejt sal-lum. Huwa xogħol li jtik sodisfazzjon diffiċli, jiġifieri hija verità responsabilità tajjik, imma huwa ta' sodisfazzjon kbir, jiġifieri ħadd m'għandu jaqta' qalbu. Xogħol għal kull min irid isir paid, jiġifieri żgur, jiġifieri m'għandhomx jaqta' qalbu. Grazzi ħafna Perita Bela tal-li kont magħna u qsam din l-informazzjoni u aċċettajt l-istedina. Issa ser ngħaddu għas-sezzjoni tal-Inġiniera u miegħi għandi lil Denise Baldacchino li hija l-Public Relations Officer taċ-Chamber of Engineers. Grazzi Denise tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Tibda forsi billi tintroduċi ftit lilek innifsek mal-udjenza tagħna. Thank you, Rebecca. Thank you for the invite. It's a pleasure to be here. As Rebecca already said, my name is Denise. I'm 25 years old, and I'm an electrical and electronics engineer. I graduated from university about 4 years ago now, and today I work in the cosmetic packaging industry. So I work within a local company where we produce packaging for cosmetic products. Just something small about myself. I love sports. I love playing sports. I love watching sports. So that's kind of something that I enjoy doing. I also love cooking and I love eating. So that's just something small about myself, or something I do on the side when I'm not obviously working and pursuing my career as an engineer. Grazzi ta' dik l-introduzzjoni sabiħa dwarek Denise. Issa ħanistaqsik daqsxejn x'ħajrek tapplika l-kors tal-inġiniera u x'jiġifieri li tkun inġinier. So basically, when I was much younger, when I was in secondary school, I was always somebody who really loved mathematics and physics. So they were always subjects that I really had a passion for, and I somehow was always drawn to subjects of that kind as opposed to maybe other subjects such as languages, because it's something that I enjoyed doing. So when it came to
actually choosing my subjects for sixth form and then and my O-levels to sit for and then my A-levels to sit for, I already knew that I would have to choose, I had to choose something in that area because that is something that I was passionate about and I enjoyed doing. I didn't really know what engineering was or what an engineer did, but I did know that I wanted to pursue those subjects. Then, when I was in sixth form and I was going to choose my subject and the degree that I wanted to pursue, I was a bit confused. I didn't know what to choose. I knew what options I had, but what I do remember is I remember my mom always being a very technical person. So she's not an engineer herself, but she is a very technical person. She really knows how to do certain things and does a lot of hands-on work, both electrical and even kind of mechanical things at home. And that was something I always really admired. And I think that's one of the key factors why I chose to follow a career in engineering. And in fact, I did choose to follow a bachelor in electrical and electronic engineering, and it's something that I was very passionate about throughout my years. When it comes to what does it mean to be an engineer, I don't think there is an exact definition to what an engineer can do because, if you're sick, you say, okay, I'll call the doctor. If you need legal advice, you call your lawyer. If you need help with your house or your apartment, you'd call your architect. However, an engineer's work is very, you could say, back-end, because an engineer goes into a lot more detail, which on the back end, which a user might not notice. So engineers could work in a very vast areas in the industry. So they could work in packaging, like I do in manufacturing. There could be automotive, there could be aviation, electrical, building services, medical, research. There are so many different areas that you can't really define what an engineer does. But if you had to, you would say that an engineer can design, an engineer does quality, they do costings, they do research. So it's a very, very vast area which covers a lot of different categories for the industry. Tajjeb ħafna u Denise smajtek tgħid li issa ovvjament li tkun enġiniera huwa xogħol vast ħafna. Forsi tirrakkuntalna naqra hekk ġurnata tipika kif tkun ta' enġinier. So basically I wake up, I have a cup of coffee, and then I get to work. No, but as I already mentioned, it's very different from one person to another, from one career to another. So within the company where I work here, based in Malta, we have engineers who work in design, we have engineers in development, product design, quality, costings. So we have a big variety of people who do very different things and are all qualified as engineers. Myself, I work in a team of 4 engineers, my manager and myself and another 2 engineers, and we are all based within the innovation department here in Malta. And our job is to basically come up with blue sky ideas, innovative ideas for new and innovative packaging for cosmetic and skincare products. And that is basically what I do on a day-to-day basis. My job, more specifically, is more focused towards application. So products used to apply these cosmetic products onto a user would use for application. As a typical day-to-day work, what I do is I deal with these innovative ideas from start to finish. So you could say from beginning, from a concept, from an idea, from something that is not tangible, but just simply a design or an idea, to actually tooling up and developing something, to finally sale of a product and it actually being in the market. So not only in my job do I deal with a variety of other departments within the company. So as I mentioned before, the quality development teams, even other teams such as marketing and concept design. I also deal with sales teams and even sometimes clients one-on-one. So products are actually taken from a concept stage, a design stage, to finally a sale and deliverable product. Wow, tinstema li jogħġbok ħafna x-xogħol tiegħek, Denise. Issa għalfejn iż-żgħażagħ għandhom jikkonsidraw din il-karriera kieku x'parriet tiegħhom inti?
So, Eva, yes, it is something that I'm very passionate about and I do enjoy doing a lot. And if there are any students or anyone who is interested in following a career in engineering, not necessarily something like I do, but any career in any area of the industry, if you just have a bit of curiosity or if there's just a slight interest, feel free to speak out. There is a lot of areas where you can get information from. The first thing I would suggest is speaking to your guidance counselor within your school or institution where you are at. I'm sure they can guide you and help you a lot towards a career in engineering. Additionally, there are a lot of organizations that can help out and help you and help guide you towards a career in engineering if that is something that interests you. Obviously, the Chamber of Engineers is one of these organizations where even if you're curious or you want to learn more information, feel free to speak out to us through either any of our social media channels or by email. The whole Council of Chamber of Engineers is made up of engineers, electrical and mechanical, and we all work in a variety of different industries and different jobs. So feel free to speak out if you have any queries or would like to ask any questions. Additionally, about 2 months ago, we also launched a campaign called Engineer Your Career, which is aimed to help explain and show engineers in a variety of different industries. And in fact, if you visit our social media pages, and our website, you can find all the video testimonials by all these engineers who work in a variety of industries, such as aviation, medical, manufacturing. We have a testimony from an engineer who works with the Armed Forces of Malta. We have testimonies from engineers who work in research. So there is a lovely variety of testimonials coming from engineers explaining their day-to-day life. And in fact, if there is if you just have any slight curiosity or you just want to ask a question or you just want to know more about the career, just feel free to ask any of us from the team. Grazzi ħafna Denise ta' din l-informazzjoni kollha li għaddejtilna rigward l-inġiniera, grazzi wkoll il-Claire li kienet titkellimna rigward ix-xogħol ta' perit ukoll u grazzi Shaun tar-rokna tal-informazzjoni li se jibda jkollu dejjem magħna. Aħna nerġgħu narawkom nhar it-tlieta li ġej fl-erba' moħħkom hemm.